Hello students, the next point of this lesson is the exterior angle of a triangle म्हणजेच त्रिकोणाचा बाह्यकोन. Now let us see how the exterior angle is obtained. So extend any one side of a triangle. Suppose side BC, if we extend like this way, we get here point D. So because of extension of side BC up to D, we get an angle ACD. This angle ACD is formed here and which makes a linear pair or which forms linear pair with angle ACB. Such angle is called as exterior angle of a triangle. So we can say in triangle ABC, angle ACD is an exterior angle. So exterior angle is defined as the angle which is formed when one side of a triangle is extended and which makes linear pair with the interior adjacent angles of a triangle. Such angle is called as exterior angle of a triangle. अशा प्रकारे त्रिकोणामध्ये जर एखादी बाजू वाढवली तर त्यामुळे तयार होणारा जो कोन आहे का जो कोन त्रिकोणाच्या आंतरकोनाशी रेषी जोडी तयार करतो अशा कोणाला म्हणायचं त्रिकोणाचा बाह्यकोन. आता या त्रिकोण एबीसी मध्ये एसीडी हा त्रिकोण एबीसी चा बाह्यकोन आहे. अशा प्रकारे जर आपण सर्व बाजू वाढवल्या, पहिल्या ठिकाणी आपण बीसी वाढवली, आपल्याला हा बाह्यकोन मिळाला. तर किती बाह्यकोन मिळतील लेट अस सी. आपण या ठिकाणी काय करूया, साइड एसी वळूया, आपल्या ठिकाणी हा दुसरा बाह्यकोन मिळेल. आता या ठिकाणी हा जो आहे समजा आपण इथे नाव दिले ई, डीसीई हा मात्र बाह्यकोन होणार नाही, कारण याची अट आहे की हा कोन आतल्या कोणाशी लिनियर पेअर फॉर्म केला पाहिजे. लिनियर पेअर फॉर्म होत नाही, रेषीजोडी तयार होत नाही, म्हणून हा जो कोन आहे डीसीई हा या ठिकाणी बाह्यकोन होणार नाही. अशाच प्रकारे बिंदू बी पाशी सुद्धा आपण दोन कोन काढू शकतो. या ठिकाणी अशा प्रकारे समजा रेषा एक्सटेंड केली, हा एक तुम्हाला बाह्यकोन मिळेल 3 नंबरचा. एबी रेषा जर वाढवली आपण अशा प्रकारे, तर एबी रेषा काय करते, या बाजूशी 4 नंबरचा बाह्यकोन तयार करते. समजा आपण अशा प्रकारे जर ए वाढवला तर हा कोन नंबर 5 असेल, आणि या प्रकारे समजा सीए जर वाढवला आपण तर आपल्या ठिकाणी हा 6 कोन. म्हणजे कोणत्याही त्रिकोणाला आपण 6 बाह्यकोन काढू शकतो. 1, 2, 3, 4, 5 आणि 6 अशा प्रकारे त्रिकोणामध्ये 6 बाह्यकोन काढता येतात. आता ठिकाणी पुढचा गुणधर्म आहे पहा, द प्रॉपर्टी ऑफ अन एक्सटेरियर अँगल ऑफ ए ट्रायंगल. म्हणजेच त्रिकोणाची बाह्यकोन गुणधर्म, त्रिकोणाचा बाह्यकोन गुणधर्म. लेट अस सी हाऊ इज द exterior angle property of a triangle. So let us draw an angle or exterior angle for the given triangle. So the name of the property is the exterior angle property. Of a triangle. The exterior angle property of a triangle म्हणजेच त्रिकोणाचा बाह्यकोन गुणधर्म. ठीक आहे, त्याचं काय करा, त्रिकोण ड्रॉ करा. ड्रॉ ए ट्रायंगल. सपोज नेम ऑफ ट्रायंगल इज PQR and PRS is the exterior angle of this triangle PQR. Now using protractor we can measure this angle. Now angle PRQ, this is adjacent angle of angle PRS. So in this figure we can say that in triangle PQR, angle PRS is an
exterior angle. Now we have to measure this angle PRS. We have to measure angle PRS. Using protractor, we'll measure the angle PRS. So here, angle PRS is of 120 degree. Measure of angle PRS is equal to 120 degree. Similarly, we have to measure angle P and angle Q. Let us see the measurement of angle P. So here we can see the angle P. Measurement of angle P is equal to 60 degree. Similarly, measure angle Q. Measure of angle Q is also of 60 degree. If you add the measurement of angle P and Q, so measure of angle P plus measure of angle Q is equal to 60 degree plus 60 degree, that is 120 degree. So we can see here the measure of angle PRS and the sum of measures of P and Q angle both are equal. That means we can add here, therefore measure of angle PRS is equal to measure of angle P plus measure of angle Q. So this way we can define the exterior angle property of a triangle as the measure of an exterior angle is equal to the sum of measures of its remote interior angles. त्रिकोणाच्या बाह्यकोनाचं माप हे त्याच्या दूरस्थ अंतरकोनांच्या मापाच्या बेरजेएवढं असतं. त्रिकोणाच्या बाह्यकोनाचं माप हे त्याच्या दूरस्थ अंतरकोनांच्या मापाच्या बेरजेएवढं असतं. म्हणजेच काय, तर मापकोन PRS बरोबर मापकोन P अधिक मापकोन Q. अशा प्रकारे आपण या घटकावर प्रश्न सोडवू शकतो. Let us see practice set 21. The first question is given like this way. In triangle ABC, angle ACD is an exterior angle. Measure of angle A and B are equal. If the measure of angle ACD is equal to 140 degree, find the measure of angle A and angle B. या फिगर मध्ये ACD हा त्रिकोण ABC चा बाह्यकोन आहे. कोन A व कोन B यांची मापे समान आहेत. जर बाह्यकोन ACD चं माप 140 अंश असेल तर कोन A व कोन B ची मापे करा. या ठिकाणी आपल्याला बाह्यकोन गुणधर्म वापरून आपण हे उदाहरण सोडवणार आहोत. इन ट्रायंगल सोल्युशन इज लाइक दिस वे. इन ट्रायंगल ABC, angle ACD is an exterior angle. ACD का त्याचा बाह्यकोन आहे. Therefore, by using exterior angle property, we can add here measure of angle A plus measure of angle B is equal to, जे काही बाह्यकोन गुणधर्म आहे बा त्रिकोणाचा, measure of angle A plus measure of angle B is equal to measure of angle ACD. So we can say here exterior angle property of a triangle. Exterior angle property. So put the values here. Now measure of angle A and measure of angle B both are equal. Let each angle be x degree. X degree or x plus x is equal to 140 degree. या ठिकाणी आपण प्रत्येकच माप काय करूया, x सपोज करू. इथे x, इकडे x. x plus x 2x. 2x is equal to 140 degree. So x is equal to 140 degree upon 2, that is 70 degree. That means the value of x is 70 degree. That means that is measure of angle A is equal to measure of angle B, which is equal to 70 degree. So the value of the measure of each angle is 70 degree. Question number second is using the measure of angles given below, find the measure of remaining angles. Here three lines intersect each other at point O. So we have to use the concept of here opposite angles.
let us see now. Here measure of angle FOA or AOF is equal to measure of angle COD. So the measure of angle COD is 6y because both are vertically opposite angles. Similarly, measure of angle AOB is equal to measure of angle DOE, which is equal to 8y. Again, both are vertically opposite angles. Similarly, measure of angle BOC is equal to measure of angle EOF, that is, which is equal to 4y. So for all these three statements, the reason is vertically opposite angles. Now we can see here angle EOF and angle BOC are vertically opposite angles. So measure of this angle is 4y. Similarly, these two are vertically opposite angles. So measure of this angle is 6y. Now angle AOF, angle AOB and BOC form linear pair of angles. Therefore, we can add here measure of angle AOF plus measure of angle AOS, or we can take here two angles directly, AOB plus measure of angle BOC is equal to 180 degree. These three angles are supplementary, or they are forming linear pair. So just add these three angles, 6y plus 8y plus 4y is equal to 180 degree. That means 6 plus 4, 10 plus 1, 8, 18. 18y is equal to 180 degree. So y is equal to 10 degree. Divided here, divide 180 by 18. So y is equal to 8. Now put these values in this angle. We will get the value of each angle. So let us see now how to find the value of each angle. Now here from this we got the value of y. So let us see now. Therefore, measure of angle AOF is equal to measure of angle COD, which is equal to 6y. 6 into, that is 10, so 60 degree. The value of each angle is 60 degree. Similarly, measure of angle AOB is equal to measure of angle DOE, that is 8y. So 8y means 8 into 10, that is 80 degree. And the last pair is measure of angle BOC is equal to measure of angle EOF, that is 4y. So 4 into 10, that is 40 degree. So like this way we have got these three pair of angles as 60 degree, 80 degree and 40 degree. So this way we can solve this type of example. Let's see the third example. Triangle ABC is an isosceles triangle in which angle A and angle B are of equal measure. Angle ACD is an exterior angle. The measure of angle ACB is 3x minus 17 degree and measure of angle ACD is 8x plus 10 degree. Then find the measure of angle ACB and angle ACD. Similarly, find the measure of angle A and B. या आकृतीमध्ये ABC हा त्रिकोण समद्विभुज त्रिकोण आहे. त्यामध्ये कोण A आणि B समान मापाचे आहेत. या दोन कोणांची मापे आपल्याला दिली आहेत. त्यावरून कोण A, कोण B, ACB हा कोण आणि ACD हा कोण या सर्वांची माप आपल्याला काढायची आहे. आता ठिकाणी ACD आणि ACB हे दोन्ही कोण काय करतात, लिनियर पेअर फॉर्म करतात आणि त्यावरून आपल्या एक ची व्हॅल्यू काढून आपण हे कोणांची किंमत काढू शकतो. सो हियर अँगल ACD and angle ACB forms linear pair.
Therefore, sum of these two angles 3x minus 17 plus degree 8x plus 10 degree is equal to 180 degree. कारण का हे दोन्ही अँगल लिनियर पेअर फॉर्म करतात. सो दे आर सप्लिमेंटरी. Add these two angles 3x plus 8x 11x minus 17 plus 10 that is minus 7. Here numbers are having opposite side, so subtract the smaller number from bigger and give the sign of bigger number. त्या ठिकाणी काय होत आहे वजा ऋण 17 आणि अधिक धन 10 आहे. त्या ठिकाणी वजाबाकी होईल. चिन्ह भिन्न असल्यामुळे त्यांची वजाबाकी होईल आणि वजाबाकी करत असताना जे काही उत्तर येईल त्या उत्तराला मोठ्या संख्ये चिन्ह आपल्याला द्यायचे. सो 11x minus 7 is equal to 180 degree. आता हा जो 7 ट्रान्सफर करा तिकडे. सो 11x is equal to 187. हा तिकडे काय होईल त्याच्यात ऍड होईल. सो x is equal to 187 upon 7. So sorry 11. 11 on the 11, 11 7 the 77. So we got here the value of x as 17. Now put these values here and here to get the measure of angle. So therefore, measure of angle ACB is equal to 3x minus 17 degree. That is 3 into 17 minus 17. So 51 minus 17, that is 34 degree. The measure of angle ACB is 34 degree. Similarly, we have to find now measure of angle ACD, which is equal to 8x plus 10 degree. So 8 into 17 plus 10. 17 is 136 plus 10, that is 146 degree. Now, by using the property of exterior angle, we have to find measure of angle A plus measure of angle B is equal to measure of angle ACB. आता कशामुळे लिहिले आपण तर बाह्यकोन गुणधर्म. आता त्या ठिकाणी अँगल ए आणि अँगल बी यांची व्हॅल्यू कशी सेम आहे. सपोज आपण ते एक्स सपोज करू. सो एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू याची व्हॅल्यू आहे 146 डिग्री. सो 2x is equal to 146 degree. Therefore, x is equal to 146 upon 2, 73 degree. That means the value of angle A and angle B we got now. So therefore, measure of angle A is equal to measure of angle B is equal to 73 degree. Like this way, we can solve this type of example.